La première responsabilité de la police pendant une catastrophe ou une situation d'urgence est la protection de la vie. Voici comment la GRC a contribué à protéger la vie des résidents de Fort McMurray pendant le feu et l'évacuation en 2016. Au départ, c'était un feu de forêt parmi d'autres qui a commencé un dimanche en mai. Parce qu'ils habitent dans une communauté forestière, les membres de la GRC sont conscients de la menace que représentent les feux. Ils ont des stratégies pour gérer ce genre de menace, de la situation la plus mineure au pire des cas. Et le pire était sur le point de se produire. Approximately a month prior to the fires, we actually did our business continuity planning for a very disaster if we lost one of our buildings to fire. And so our planning was sort of in place. We never thought we'd lose two buildings, basically. They're both standing, but the operation of them. Un feu de forêt parmi d'autres était sur le point de devenir le monstre qui transformerait Fort McMurray en ville fantôme. So I came in for my shift, and there's some talk that the fires were close. The previous day, we had been assigned to watch, make sure that nobody went into a neighborhood that was just south of town. L'ampleur du feu a plus que doublé en une journée, puis elle a redoublé en l'espace de 3 heures. It was late afternoon where the fire grew rapidly and dramatically and caught, I think, a lot of people living in this community by surprise. Flames were really lapping at the side of Highway 63. In some cases, they jumped the highway, making that major thoroughfare impassable at some points. Le feu s'est alimenté de la forêt sèche, du temps chaud, des vents violents et du faible taux d'humidité. Rien, même pas la grande rivière Athabasca, n'arrêterait ce feu. So on Sunday night, recognizing the threats the wildfires were posing, we opened this room and we staffed it 24/7. In the event that we had to evacuate people in the middle of the night, we'd have those extra resources on hand. Because to call members in the middle of the night and say, hey, we need you really quick, there's still a lag time, which could have put the public in jeopardy. Les 136 membres de la GRC pouvaient voir le feu et l'entendre. C'était comme s'ils entendaient le son d'une énorme tempête se précipitant vers eux, ou pire, à leurs trousses. Par moments, les policiers étaient tellement proches des flammes qu'ils se demandaient si leurs pneus ou même leurs pare-brise fondraient. Et la fumée était incontournable. Elle bloquait le soleil. Elle transformait le jour en nuit. La fumée piquait les yeux et empêchait les policiers de respirer. Ils embarquaient dans leur voiture de patrouille pour rattraper leur souffle à l'air conditionné. So you know those like dust storms and stuff you see like in the Middle East on TV and stuff? We had one of those in Beacon Hill. I couldn't see 2 feet in front of me. Ash, dust, wind, smoke, whatever other things that fire created, it was like one giant dust storm. Like I said, within half an hour that entire area was on fire, and so was Edmonton. Ceci était un rappel clair à tous les premiers intervenants qu'ils sont responsables de la sécurité de 88 000 hommes, femmes et enfants. Les membres de la GRC ont donc fait ce qu'ils sont formés pour faire. Ils sont passés à l'action. Ils ont laissé les pompiers s'occuper du feu et se sont efforcés d'emmener les gens en lieu sûr. So I had to basically drive in the oncoming lane just to get to the intersection because it was uncontrolled. Basically, my instructions were to stop all lanes of traffic except for those coming out of Beacon Hill. That obviously was a challenge, me being the only person there for probably the first 15 minutes or so. Directing 2 lanes north, 2 lanes south, 2 turn lanes onto Gregoire Drive, plus all the Gregoire traffic, and anybody wanting to come into Beacon Hill was a challenge. Avec des agents de la police municipale et un petit groupe de shérifs, ils étaient un peu plus de 200. Ils dirigeaient la circulation. Ils répondaient aux questions. Ils répondaient aux appels. Ils encourageaient les gens à partir. Et on leur disait de se préparer au pire. Most people were fairly calm when you spoke to them. And if you looked in their eyes, they weren't. Because they knew how bad it was getting. And we're standing there and we tried to wave to them, we're flagging traffic go this way, and people come up and they give us a wave, and you wave back, and they just kept on going, and they just kept coming. It was amazing. Cars just never stopped.
Ils se battaient pour tenir le coup dans des conditions complètement imprévisibles qui évoluaient rapidement, tout en transportant dans leur voiture de patrouille une foule de gens jusqu'à des centres d'évacuation. Ils ont aidé une femme en fauteuil roulant à sortir de sa maison. Heureusement pour elle, car sa maison a été détruite par le feu plus tard. Par-dessus tout, les membres de la GRC sympathisaient avec leurs concitoyens. C'était le moment ou jamais pour la communauté et son service de police de s'entraider. I'm a single body in the middle of 2.5 lanes, and anybody could have blown by me if they wanted to. I'm not going to stand in the way of 3,000 pounds. And it didn't matter. Everybody just put everything on hold, and for that period of time, they just listened to us without question. We said, you need to do this, you need to turn your car this way, and you need to go that way. And you need to forget what's behind you. And everybody just said, okay. Pendant l'évacuation des premiers quartiers, les gens paniquaient. Des couples étaient séparés. Ils ne pouvaient pas cueillir leurs enfants à l'école à cause des embouteillages, des barrages routiers et du feu. C'était déconcertant et effrayant. C'était un cauchemar. Dans un tel chaos, les gens ont besoin de stabilité, d'espoir et de réconfort. Et tout le monde a besoin de quelqu'un sur qui compter, quelqu'un digne de confiance. I think they were looking to us for reassurance that no matter what, it was going to be okay. Because if we started to panic, and they saw that we started to panic, then there was no way that we could reasonably expect them to follow our directions. And there's no way that they could have any confidence in what we did ask or tell them to do. Our job is public safety. It is to protect and preserve life, first and foremost. And on that day, everybody said, we're doing it. We're doing whatever you need, whatever you say, we're doing it. Les membres de la GRC pouvaient se faire confiance. Ils se rassuraient les uns les autres et ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils dégageaient une impression de calme et de confiance. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ressentaient tous, mais ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, agir comme des professionnels. Et ça réconfortait les résidents de Fort McMurray. Most of our members were in those pockets that were burning to get those people out. And as they were standing there, we could hear all the radio chatter. We had radios up here to monitor what was going on. And you could hear the intensity in the members' voices, like, the fire's here, we gotta go. We don't have time to check every door. They were driving through neighborhoods on their speakers, their car speakers, and jumping fences, doing door-to-door knocks as fast as they could. But the fire it didn't give us enough time. And we had members that were literally within meters of the fire and had to say, we gotta go. Le feu détruirait 2400 maisons et bâtiments. Il a ravagé une superficie égale à celle de l'île du Prince-Édouard. Il créerait son propre climat. If Timberley detachment goes down and we can't work here, where do we go? So we go to the South Policing Facility. But we didn't plan on, if that goes down as well, where do you go? And so then we were like a traveling roadshow with our Emergency Operations Center, moving around, and the fires dictated where we went. Members were jumping in vehicles with other members. They were doing whatever they had to do to get it done. If the road clears, which it did a few hours later, then you have to make patrols to Timberley and that to make sure, that if there are any stragglers behind, get them out, and to make sure that there's no looting or any other issues like that. As individuals, as an organization, and as a community, we don't always know what we're capable of until we're faced with those monumental challenges. From our Division Emergency Operations Center, who were responsible for coordinating all the logistics in terms of scheduling, lodging, and food, to our 911 operators who were managing all the distress calls, to our non-uniform employees working behind the scenes, I can say without question, our main goal was always public safety. Ils faisaient leur devoir, mais ils allaient bien au-delà de ce que de nombreux membres de la GRC avaient vécu auparavant. La majorité d'entre eux ont travaillé 72 heures de fil, d'autres encore plus longtemps.
Tous les membres de la GRC ont travaillé de très longues heures, mais c'était la norme cette semaine-là en mai à Fort McMurray. C'était notre horaire normal de travail tous les jours. A few officers kind of amongst the highway and myself were basically decided if they're north of this point and if they're south of this point, you split them both directions. So we started diverting traffic up north. At the end of the day, that pressure was relieved off south traffic, and in a couple hours, you could actually start to see the back of the pack. Pratiquement tout le monde faisait la file, et même si ces files avançaient lentement, les gens faisaient confiance aux membres de la GRC et aux agents qui dirigeaient l'évacuation. Les membres de la GRC sont intervenus et ont accompagné les véhicules en convoi, 50 véhicules à la fois. Ils ont dirigé plusieurs milliers de familles à travers la fumée et, par moments, à côté d'une colonne de feu qui longeait la route. Les membres de la GRC qui évacuaient les derniers résidents ont regardé la destruction tout en se demandant ce qui arrivait à leur propre maison, dans d'autres quartiers de la ville. Ils ne l'ont su que plus tard. 15 membres de la GRC ont perdu leur maison dans le feu. Et les suites. C'était comme si une bombe atomique avait explosé. Ça ressemblait au lieu de tournage d'un film apocalyptique d'Hollywood. La première fois qu'ils voient les dommages en personne, les visiteurs en restent sans voix. Si c'est leur expérience, que ressent la famille dont c'était l'ancien domicile? Ce sont les préparatifs d'urgence et c'est le fil conducteur de chaque service policier. Les résidents de la ville étaient tellement impressionnés et reconnaissants qu'ils ont fêté et honoré la GRC depuis, et les autres premiers intervenants de toutes sortes de façons, dont la meilleure représentation visuelle est reflétée par les peintures murales sur cet autobus. Elles ont été dévoilées lors d'un des nombreux barbecues pour dire à la GRC « Merci de vous être si bien occupés de nous, vos amis et vos voisins de Fort McMurray. » Well, they say adversity brings out the best in us. And at that particular moment in time, when those fires broke out, I feel it did bring out the best in all of us. From the moment our Fort McMurray members responded with boots on the ground, to the moment that every single employee from across Alberta and Canada returned home safely, every single one of them displayed leadership, perseverance, dedication, and professionalism. Hey, everybody heard the news reports. You know, everybody called it the beast because it was so out of control, because it was so unpredictable. And you look at the aftermath of it, and it just seemed fickle. It would pick off 24 houses, and then it would leave 3, and they'd be untouched. And then on the other side, there'd be another 24 houses gone. But it almost seemed taunting. And anything that's that dangerous to begin with, that seems to be able to have a mind of its own, to think, to just flaunt its power almost. Like, I'm gonna do this and there's nothing you can do about it. We should have been terrified. We should have been absolutely terrified. But we had a job to do. Those neighborhoods were evacuated, obviously, with complete success. We didn't lose anybody, which still, to this day, it brings tears to my eyes. The effort made by those frontline members. It's absolutely heroic, incredible, amazing, and they have my complete respect.